funding is there, we do fix the infrastructure around schools, basic infrastructure, pothole filling, speed breakers, and then road marking, cat ISO, and all these things we fix around the schools, especially government schools. Driver behavior ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದಲೇ more than 60 to 80% accidents ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ರೋಡಲ್ಲಿ. It is not just because of bad road, it is not just because of the bad vehicle. Overtaking, overspeeding, driving on footpaths, wrong lane driving, not wearing helmet, not wearing seat belt, distracted driving, drunken driving, all these are behavior. And how do you address it? Infotainment system ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಆಲ್ಟರ್ ಇಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಆಗುವಂತದ್ದು, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಟಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಸಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಬೇಕಾ ನಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ? I have money, I may buy 1.5 crore, maybe 20 lakhs, maybe 30 lakhs car. But am I knowledgeable enough? Am I aware enough? Am I deserving, in terms of my behavior to drive this vehicle? If you are civilized enough, what to do, what not to do, and that comes from family, parenting. Even with parenting also, there can be few things that can go wrong. All genders, be it transgenders. Again, now India is not ready for a transgender driver. It is still accepting women drivers, but it is not ready for transgender drivers. So basically from mother you got cooking skills. ಅದಾದ ನಂತರ ತಂದೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ರೋಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. Exactly. So I didn't want it to do that because it's a lot of investment and there's no support. So other thing I felt was, okay, let me get into social impact. And another reason for me is when I looked back into what and all happened in 2015, I lost my cousin for road accident. And 2015 ನಾನು mid 20s ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, and ಅವಾಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ, ಬಟ್ it didn't ಅದೊಂದು ಕಾಸ್ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. And similarly I have few friends who have lost someone or whose family member has got injured badly because of road accidents. ಅದೆಲ್ಲ 20s ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಅನಾಹುತಗಳು 20s ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. But when I started discovering what I really want to do, restaurant, definitely it's not going to happen. And I even started something in my mom's name, Sunandas anteli, but kick off ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು. And then I'm like, okay, since I come from this background, let me do my master's in transportation engineering. Maybe I'll figure out in that 2 years time when I do full time, because I left my job but I had some savings, and then I committed pura 2 years for masters. And adun maadde nanu avaga when I was discovering everything, then road safety is something that I can pick up, because transportation engineering adra under ella bandu hogutte, road design, road safety ella adu bandu hogutte. And I had some reasons to pick up this field. Mobility was there in my family, and then I had social issues that I've seen families who are suffering. Like, in what way I can give back to society, little contribution. It may not be 100% change, but from my side, little contribution. ಹಾಗಾಗಿ ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿಕಪ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆಸ್ ಅ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಜೆಂಡಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತೇಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. And through that I do a lot of activities like cycle to metro campaigns, our school, our safety campaigns, where we raise voices on certain issues that is missing right now. And if the funding is there, we do fix the infrastructure around schools, basic infrastructure, pothole filling, speed breakers, and then road marking, cat ISO, and all these things we fix around the schools, especially government schools. And so we started with that, again through foundation, coming from no financial good financial background. You have limitation of how much work you can do in a foundation. That led me to start the startup. So under the startup we do a lot of engineering activities, road safety auditing, and traffic surveys, and other consulting works we do in transportation field. And I also work as consultant to few organizations as a business consultant. Since all that is going on side by side, how do I take care of my passion? That's how Drivernaut was born. Before even starting the Drivernaut, I was all over the place of doing the research. Okay, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡ್ರೈವರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದಲೇ more than 60 to 80% accidents ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ರೋಡಲ್ಲಿ. It is not just because of bad road, it is not just because of the bad vehicle. Correct. It is because of bad drivers. So ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ, overtaking, overspeeding, driving on footpaths,
wrong lane driving, not wearing helmet, not wearing seat belt, distracted driving, drunken driving. All these are behavior. Now, how do you address it? So that's how this baby was born. We wanted to start off with the technological aspect in providing digital infrastructure for addressing behavior, but again that needed some money, more than like few lakhs. I'm like, okay, that's not going to happen now. So let us start the driving academy, because in the driving ecosystem, school ecosystem in India and any other developing country, there is a lot of gap. How do we fit into that gap? So with that purpose and mission, we started this. Okay. Yeah. All right. Accidents is all about, ಡ್ರೈವರ್ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಇಲ್ದಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈವನ್ ಕಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ಡ್. ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ 360 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಡಾಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ವೇರ್ ಐಮ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಆಲ್ಟರ್ ಇಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಮೇ ಬಿ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಟನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದ್ಲು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ AC ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಟನ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಟಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಸಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಬೇಕಾ ನಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ? See, that we cannot avoid that. With age, technology is going to improve. It is going to give you all kinds of comfort. You can sit at home and order food. You can sit at home and order grocery. You don't even have to go and pick what vegetable you want to buy. So ಆ ತರ ಕಾಲ ನಾವ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ we have to face the consequences of the technology that provides. But how much awareness you have to handle this technology? You cannot stop AI. You cannot stop advanced cars. That will come in the market. It is already there. But if you are aware, if you are civilized enough, what to do, what not to do, and that comes from family, parenting. Even with parenting also, there can be few things that can go wrong because of the kid, where he is where he or she or they are exposed to. So atara situationally, there has to be a lot of campaigning to be done, both from the ನಾಗರಿಕ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇಂದಲೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇಂದಲೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಪೀಪಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್. It's not just the responsibility of you and me to say what is right and wrong. But if you have to bring some change at a scale where the message is reaching out to everybody, then you have to work together. It is not the government responsibility alone. It is not the manufacturer responsibility alone to take the blame. It is the responsibility of us also. I have money, I may buy 1.5 crore, maybe 20 lakhs, maybe 30 lakhs car. But am I knowledgeable enough? Am I aware enough? Am I deserving, in terms of my behavior to drive this vehicle? We have to question that. So you see a lot of accidents happening. People are not having driving license. They drive recklessly, shoot reels, and play loud music. It's all self discipline and awareness. So ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಕ್ ನಾವು ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೀಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ telling you what is right and wrong. So hagagi idakke technology bagge I don't have comments, because you cannot stop technology, you cannot stop humankind to advance. But it is just a out of the box thinking. If you ask me if that is the case, mobile ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ಬರ್ತಿರೋ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಾರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮೋಡಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಾರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವೈ ಡೋಂಟ್ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪರೇಷನ್? ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂಥರ ಜಾಮರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಇದೆಷ್ಟು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ. ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಬೇಟಬಲ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಈಗ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಲೋ ಫಾರ್ ಅ ಕಾಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆನ್ ಅ
ಬ್ಲೂಟೂತ್ yeah. ಕಾರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಮಾಡರ್ನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಗ ಓಲ್ಡರ್ ಜನರೇಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆದ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಈಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಗೆ ಸಿ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಕಂಬಷನ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್. ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 360 ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಡಾಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಫುಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಫರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮೂರು ಈ ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಡೋಮೀಟರ್ ಅದೇನಿದೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈವನ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕೋ ಡ್ರೈವರ್ ಕಡೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ when we are inside the car, do we need a physical phone? It can be, completely converted in such a way. Only you are allowed to pick up a call and disconnect a call. So no other operations. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಒನ್. ಮೇ ಬಿ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ bringing that into a touch screen, they can bring back couple of physical buttons. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ AC which can be done in manual buttons, which is gone to a screen. So this is what I'm thinking. I'm giving a kind of very out of the box thinking. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆನಾ? I may not do justice to this question by answering, because I'm not crazy about automobiles. I'm only here to teach how to drive. Maybe that is one of the possible ways is what I'm thinking when it comes to road safety ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ದಾಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಡೈವರ್ಷನ್, ನಾಟ್ ಡೈವರ್ಷನ್, ಮೇ ಬಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. So maybe we can think of, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ is also one of the major thing. ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಹೇಗೆ ಮೇ ಬಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೆ, ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮೋಡ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಅದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಕಾಲ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ possibility. But again, recently government also brought up this initiative where if you see a sleepy driver and vehicle to vehicle interaction ge heg madodu ante heli, all those are coming. But again, this is from the manufacturer side that call has to be taken. Maybe I just bought into a discussion. Maybe I don't know how it is apt. Again, it boils down to the individuals. Maybe it has to be taken transport minister level. So maybe ಯಾರೀಗ ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I'm just talking about that. Okay, so just coming from this all serious thing, another different level of question. ಈಗ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ who's a better driver ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಫಿಮೇಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ there are seen confusions maybe more with a female driver, or maybe this all right and left side ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಲ್ದಲ್ಲೇ ಫಿಮೇಲ್ ಡ್ರೈವ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕೆಲವರು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್, ಹೇಗಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ? I would disagree with bringing the gender here, because with experience all genders can do the same job pretty well. But how much experience you are giving, do they have the platform to drive? See, mobility driving another, it's male dominated field. And even the number of deaths happening because of road accidents is also male dominated. The female deaths is less, because not many women are driving on the road. Either they are not confident, or family has not been supportive to them, or they've never felt the need to drive because they always have someone to drive them. So you don't see this gender much often on road. Nowadays you see in cities, but whole as a whole ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂದಾಗ ಕಮ್ಮಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯೂಶಲಿ ನಾವು ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ, ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ, ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಡ್ರೈವರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಅ ಡ್ರೈವರ್. ಬಟ್ ಯು ಸಿ ಮೆನಿ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ನವಡೇಸ್. ಬಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, with experience everybody can pick up. And I would say that better driver is someone who respects all road users.
It's not about speed. It's not about how quickly you can overtake, how quickly you can change the lane. No, none of those are good behaviors. And most of these behaviors are done. Behaviors you can see in men, not in women. Of course, there are women who are also violating rules, but on a percentage wise, women are much better and safe drivers than men. Okay. Yeah. So maybe from the early age, they may not have exposure. ಆ ಒಂದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಇದನ್ನ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಮೆಜರ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್? ಇವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ಒಂದಿದೆ, ವೇರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫಂಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ empower women from low income level groups and uplift their lives and all. So we teach them. Rest of the work is done by the foundations, but we take care of the teaching for them, driving education for them. And these ladies age group is mid 30s, mid 40s, mid 50s. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸಿಲ್ಲ, ಬೈಕ್ ಮುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಸಡನ್ ನೀವು ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ABCD. ABCD ಹೇಗೆ A for apple, B for ball, C for ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. And regarding this, there are many foundations who are doing tremendous work. In Bangalore only, you see many women auto drivers. And for this, as a society, as if you're into social service, or if you have a lot of money you want to donate for these causes like this. And as a government, what you can do to bring more genders into the mobility, what programs government can launch. And as politicians, what can I do in my assembly, what can I do in my district to bring more women into this field. It should not be male dominated. It should be for everyone, all genders, be transgenders. Again, now India is not ready for a transgender driver. It is still accepting women drivers, but it is not ready for transgender drivers. How as a society we can bring all of these together? So it is the responsibility of people to accept all drivers, all gender drivers. It is a responsibility of government and people who have money for social issues to fund. And it's people like us who will kind of do this job of training and getting the license for them and giving them the confidence to drive. So it's the work of all kinds of people that has to come together, government, political and social. All right. ಈಗ ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಈಗ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಯು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ರೈಟ್? ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಬಾರ್ದು, ಫುಟ್ಪಾತ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸ್ಲಾಬ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಓಡಿಸ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಡೂ ಆಸ್ ಅ ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಯೂಸ್ ಫೋನ್ ಅಂಡ್ ವಾಕ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ different kinds of people. We don't want to talk about it. When it comes to defensive driving, defensive behavior on road, it is basically that you protect yourself first and you don't hurt anybody else. So ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ who are overtaking, overspeeding, driving in wrong lane, they themselves are not bothered about their life. Even if they are, that may not be their priority, or maybe they have taken things for granted. Okay, ಇದು ನಂದ್ ರೋಡು, ನಾನು ಈ ಏರಿಯಾದ ರಾಜ ರಾಣಿ, ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೊಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಫೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, what is martial arts? It's you fight, right? You don't stand in the fight to get hit. Correct. You stand in the fight to protect yourself first and then give it back. So same way road is also like that. You have to protect yourself first and then give back, not to hit someone but help someone and respect other road users. So it's like respect animals, respect humans who are walking, cycling, vegetable cart vendors or buses. Reckless driving ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಸಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗಿವ್ ವೇ ಟು ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ violating rules already. Don't get into trouble. So you cannot
ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಈಗೋಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಕ್ ಹೋದಾಗ, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ 2 ವೀಲರ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಒಬ್ರು ಲೇಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕರೇಜ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್? ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಸಮನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅದೊಂದು ನೇಚರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಡ್ರೈವರ್ ಹೇಗಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಓವರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಸಡನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, ಸಡನ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೈಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ, do you think road will be safe? Yeah. It will be like heaven. Like, imagine smooth flow of traffic. Okay. Imagine nobody's coming and cutting your way. Maybe you're driving car or auto. Imagine a 2-wheeler suddenly overtakes and comes and stands in front of you. How would you feel? Correct. So one more thing, what I have experienced, I've never driven car in my life. I only started driving after I started the driving school. Okay. But as a car driver, I have learned one thing, that lane discipline is much better in terms of car as the vehicle size increases. But in terms of 2-wheelers and these motorized bikes, there is that leniency. Okay, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಟ್ ಹೊಡಿಬೋದು, ನಾನು ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬಹುದು, ನಾನು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೂ ಓಡಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೋಡ್ ಫೆಟಾಲಿಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು 2-wheeler ಅಲ್ಲಿ. 40 to 50% ಡೆತ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು 2-wheeler motor bikes accidents ಇಂದ. Because they are the most vulnerable ones, even though they have the motor power in their hand, but they are the most vulnerable ones because their entire body is exposed to impact. And if you're not wearing a good quality helmet that will protect all parts of your brain, then you're gone. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಿದೆ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ 2-wheeler ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫನ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರೈವ್. ಆ ಲೇನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನು ಅದೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಮನಸ್ಸಿಂದ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ದೇ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ರೋಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು, ಇಫ್ ಯು ನೋ ಯು ಆರ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಡ್ರೈವರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ, ಮೇ ಬಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೂಡ ಅವರು ಕ್ಯಾಪ್ ತರ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ವಿತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ISA ಇರ್ಬೋದು, ಡಾಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ನಂದೊಂದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವಾಗ, ವೆನ್ ವಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಅಬ್ರಾಡ್, ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಈಗ ನೇಮ್ ಬೇಡ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, very well disciplined. So there is no rush. There is a proper gap. ಒಂದು ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ದೇ ಆರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದನೇ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ ಪರ್ ಯು, ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಅದೊಂದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಇನ್ ನಿಯರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ unless there is a big political change. See, all these things which happens overnight through some work, there is a capacity for doing that for road safety also. Overnight changes ಮಾಡೋದು. But who has that motivation, who has that willpower? Okay, ನಾನು ಈ ಕಾಸ್ ನನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ತಗೊಂಡೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ? And we don't have that leader yet. And until we have that leader, I don't think so we will be ever having that kind of a situation. Even in Europe, for that matter, it was a car oriented nation. For them to become a cycling nation, cycling country, how much it took? 4 or 5 decades. It didn't happen overnight. It didn't happen in 5-6 years, because a lot of children were dying in 1970s okay, on the road because of reckless driving. So entire community came together, protest. In India, who is protesting? We are all very selfish people. ನಮ್ದಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಆಯ್ತು, ನಮ್ ದುಡ್ಡಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರಿಗೂ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಪ್ರಜೆಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ದೊಡ್ಡವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಯಾರು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ನಾಗರಿಕತೆನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊಸೈಟಿ, ಜನ, ಗೌರ್ಮೆಂಟು
ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ಎಲ್ಲದ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಂಗಂತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವೊಂದು ಬಿಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಚೇಂಜ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು, ಬಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಿಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್, ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಸಮ್ ಚೇಂಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ಜನಗಳು ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡ್ರೈವರ್ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸಪೋರ್ಟ್? ಮೇ ಬಿ ಐ ಎನ್ರೋಲ್ ಮೈ ಕಿಡ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. I will not go to any other driving school. Find shortcut and get the license. So ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕು. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂತಾ ಇದಾರೆ, ಡಿಎಲ್ ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾನು ನೋಡಿರುವಂತದ್ದು, ಇನ್ ಜಪಾನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ನೇಮ್, ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಇಫ್ ನೋ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ದೇ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ರೂಲ್ಸ್. ಯಾರು ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇ ಫಾಲೋ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಇಲ್ಲ. ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಮಿಡ್ ನೈಟ್, ಯಾರಿಲ್ಲ ಬಿಡು, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು. ಅದರಿಂದನೂ ಸುಮಾರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಇನ್ಯಾರು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ಡ್, ಜಂಕ್ಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೈವೇ, what we were at 1999 or 2000 highway infrastructure, over the time of 25 years it's developed. ಇವತ್ತೊಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ರೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಆವಾಗ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಈಗ ಮೊದ್ಲೇನ್ ನಾವು 4 lane ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ದೇ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ 3 lane. 3 lane ಇರೋದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ 8 lane highways. Where there is no highways, that is getting converted to at least a two-way, ಒಂದು 2 lane ಅಥವಾ ಮೇ ಬಿ 4 lane ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ highways which is ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಈಗ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್, ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್, ದೆನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್, ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್, ಇವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ಈ ಡೆಲಿವರಿ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಡೆಲಿವರಿಲಿ 2 wheeler ಕೂಡ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಹಂಗ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಟ್ರಕ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಹೈವೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೊಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವೀಗ ಹೇಳ್ಕೊಡೋತ್ತಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಒಂದು ಪಾಠ, ಲೆಸನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆನ್ ರೋಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಕೆಲವೊಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ atmosphere is created. So this is where I'm trying to understand what are the measures, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈಗ ಡ್ರೈವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದನ್ನು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದನ್ನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತಿನ್ಯಾರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಒಂದು ರೋಡ್ ಈಗ 25-26 years ತಗೊಂತು, ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್. ಹಂಗಂತೇಳಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಿಟಿ ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಏನು ಅಂತ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. So somewhere else has a large has a road safety engineer, where we can implement this. Okay. In terms of road users, professional road users, the percentage tumba